Madam Commissioner, dear Marta, ladies and gentlemen, on behalf of all friends of Western Balkan countries, I would like to say a few words. First of all, I'm very happy that Bratislava is hosting today the first ever in history this Ministerial of Foreign Affairs of the Friends of the Western Balkan Group together with the partners from Southeast Europe. And I'm particularly very happy to have here also the Madam Commissioner who is in charge of the enlargement in the European Commission to come and to share our views and views of European Commission, what is going on in the enlargement process, because that's what about is the friends of Western Balkan countries. We had very fruitful discussion regarding the gradual integration. That was the topic of our first panel we held. All members of friends of Western Balkan countries contributed to this discussion very fruitfully, and I can state that we agree that the gradual integration process is vital, but it cannot, this integration process, substitute the merit-based integration process at such, because merit-based process is the fundamental key for every country of European Union. But we are trying to find a way how to support the countries from the Western Balkans were be promised to be a member of European Union something like 20 years ago. So this is a big challenge for all of us to do something in integration process of those countries, because otherwise our credibility as a European Union will decrease very significantly in this region, and we don't want to lose the public support, which is very tremendous in this country. No a teraz mi dovolte, aby som pokračoval aj v mojom jazyku. Diskusia, ktorá prebehla v prvom paneli a týkala sa postupnej integrácie, len potvrdila, že je potrebné, aby sme sa venovali krajinám západného Balkánu veľmi intenzívne. Všetci si uvedomujeme, že tento proces už veľmi dlho trvá a zároveň cítime aj veľký tlak zo strany krajín východného partnerstva, ktoré majú rovnako záujem, a v tomto prípade je to Ukrajina, stať sa členskou krajinou Európskej únie. Ale zároveň sa zhodujeme na tom, že nie je možné, aby sme používali dvojaký meter pri tomto integračnom procese, ale musí byť založený na pravidlách, ktoré sú jasne zadefinované v zmluvách, a tento prístupový proces musí byť dodržaný. Avšak tento postupný proces, ktorý bol predstavený krajinám západného Balkánu, postupnej integrácie, prináša určité ovocie aj pre samotnú Európsku úniu. A zároveň vytvára aj priestor pre krajiny západného Balkánu, aby medzi sebou začali vytvárať svoju spoločnú obchodnú politiku, spoločnú politiku z hľadiska bezpečnosti energetickej, a tým sa v podstate participáciou na spoločných projektoch s Európskou úniou pripravovali na samotné členstvo. A máme tu niekoľko pozitívnych príkladov. Napríklad je to spoločný systém platieb v rámci Európskej únie SEPA. Rovnako je to tzv. Roaming, ktorý môže veľmi významne pomôcť práve pre bežných občanov krajín západného Balkánu, ktorí v podstate pocítia, aj keď ešte nie sú členskými krajinami Európskej únie, benefit, ktorý z toho vyplýva. A mohol by som pokračovať ďalšími, ako je napríklad vízový režim, ktorý je veľmi dôležitý, alebo režim kontroly na hraniciach, ktorý bol takisto spomenutý
zo strany niektorých krajín Západného Balkánu, kde ten proces je naozaj veľmi zdĺhavý a v tom vidíme v podstate nejaké technické riešenie, ktoré by sa dalo urobiť bez toho, aby sa tu prijímali nejaké veľmi významné opatrenia. A z tohto dôvodu sme vyjadrili podporu takýmto riešeniam. Veľa sa hovorilo o spoločnej konektivite, lebo konektivita je základom v podstate spolupráce. To znamená, že to je konektivita nie len dopravná, ale je to aj energetická konektivita. A k tomuto mali významné príspevky aj minister zahraničných vecí Talianska, ktorý sa tomu venoval, lebo si uvedomuje, keďže je v tom regióne blízko, že ako je dôležité budovať koridory, ktoré aj pre nás sú veľmi dôležité. Napríklad jeden z tých koridorov, ktorý vedie cez krajiny Západného Balkánu, je tzv. IMEC. To je vlastne cez Indiu, Blízky východ a do Európy koridor, ktorý má pomôcť tovarovej výmene. O to viacej, ak dnes Európska únia už má podpísanú dohodu o voľnom obchode s Indiou, čo je pre nás obrovská výhoda práve v čase, kedy Európska únia čelí obrovským výzvam, strate konkurencieschopnosti a predovšetkým cenám energií, ktoré sú determinované konfliktom na Blízkom východe. Dámy a páni, spomenul som pri úvodnej reči aj jeden dôležitý nástroj, ktorý sme aj vďaka iniciatíve Priateľov západného Balkánu, toho zoskupenia, ktoré dnes zasada v Bratislave, myslím si, že veľmi významne potlačili, keď pred 3 rokmi v podstate bol odsúhlasený tzv. Plán rastu pre krajiny Západného Balkánu. Je tam 6 miliárd eur k dispozícii, ktoré môžu použiť, či už je to vo forme grantov, alebo vo forme pôžičiek. A preto som to aj zdôraznil na úvod nášho stretnutia, že tu je ten priestor, kde môžu využiť európske peniaze už teraz počas integračného procesu na to, aby sa vzájomne viacej spojili, aby boli pripravení na integráciu do Európskej únie. Tu však som vyjadril aj trošku taký pesimizmus, lebo zatiaľ to čerpanie a chýba do konca toho obdobia, kedy to môžu vyčerpať 1,5 roka, je na veľmi nízkej úrovni. Z rôznych dôvodov. A nechcem ich teraz rozoberať, ale tie dôvody sú viac menej vnútorné tých jednotlivých krajín. My chápeme, že jednotlivé krajiny Západného Balkánu majú svoje historické danosti, majú svoje komplikácie, ktoré vyplývajú z daytonských dohôd. A o tom sme hovorili aj s pani komisárkou, čo sa týka Bosny a Hercegoviny, ktorá je naozaj ako štátny útvar veľmi komplikovane riadený a aj veľmi ťažko nájsť spôsob, ako príjmať rôzne opatrenia, ale tak či tak majú priestor získať finančné prostriedky, ktoré im veľmi významne môžu pomôcť pri tej integrácii, pretože aj oni čelia takým výzvam, ako je veľká migrácia ich obyvateľov do Európskej únie ešte predtým, pretože vidia nejakú možnosť sa tam viacej realizovať. A to pre nich tiež nie je výhoda, pretože potrebujú zbudovať svoju ekonomiku a predovšetkým udržať mladých ľudí vo svojich krajinách. A toto je aj tá esencia nášho pôsobenia Priateľov Západného Balkánu. Prečo sme tu? Aby sme spoločne s Európskou komisiou, spoločne s pani eurokomisárkou prinášali tieto témy a zároveň aj riešili nejaké tie v rámci našich možností citlivé témy medzi jednotlivými krajinami, ktoré jednoducho existujú a my ich rešpektujeme. Je to tak v prípade Severného Macedónska, je to rovnako v prípade aj Albánska a Srbska. Ja chcem za Slovenskú republiku povedať jednu vec a na to sme sa zhodli aj s pani eurokomisárkou. My potrebujeme doručiť teraz nejaký výsledok tohoto procesu rozširovania krajín Západného Balkánu do Európskej únie. A myslíme si, že práve krajiny ako Čierna Hora a Albánsko môžu byť tým pozitívnym príkladom pre všetkých obyvateľov Západného Balkánu, že je možné to dosiahnuť po dlhých rokoch rokovania. Osobne som navštívil Čiernu Horu, mal som na návšteve rovnako aj mojich partnerov na Slovensku.
navštívil aj náš prezident Čiernu Horu. Pracujeme naozaj veľmi úzko s Čiernou Horou, lebo vidíme, a potvrdila to aj pani eurokomisárka, že Čierna Hora je na dobrej ceste, aby dosiahla ten cieľ, ktorý je veľmi ambiciózny. A dali si tzv. Heslo, že 28. krajina Európskej únie v roku 2028, čo je pekný cieľ a my by sme to radi podporili, ale buďme optimistickí, pretože v tomto procese sme sa zhodli, nemôžeme hovoriť o nejakých konkrétnych dátumoch vstupu. To jednoducho nejde. Musí byť naplnená agenda, až potom sa môžu stať členskou krajinou. Ale myslíme si, že sú na dobrej ceste a preto ich podporujeme a pevne veríme, že sa to podarí aj spoločne s Albánskom, kde som bol prednedávnom na návšteve, aj spoločne s mojimi partnermi v rámci slavkovského formátu S3, keďže Slovenská republika predseda tomuto formátu a podporili sme Albánsko na ich ceste, ktoré je veľmi, veľmi motivované a je to ich priorita, ale majú čo robiť. My dnes napríklad, len pre vašu informáciu, máme obchodnú misiu v Albánsku, ktorá je pod vedením nášho štátneho tajomníka pána Chobanca, kde chceme aj zintenzívniť našu ekonomickú spoluprácu. Takže na záver môjho príhovoru, možno trošku dlhšie, ale chcel som to tak do kocky uzavrieť, že dnešné stretnutie Priateľov západného Balkánu potvrdilo, že sme na správnej ceste podpore krajín západného Balkánu a že cítime aj na druhej strane v Európskej komisii naozaj empatiu na všetky tie veci, o ktorých hovoríme. A jedna z tých vecí bolo aj to, čo sme navrhovali ako Slovenská republika na urýchlenie toho procesu integrácie, že by sa mohli niektoré tie dielčie kroky, ktoré si vyžadujú jednomyselné hlasovanie, spojiť dohromady a tým by sa znížilo v podstate až o 25% tých hlasovacích procedúr, ktoré dovedná v rámci toho celého rozširovacieho procesu asi 300 takýchto rozhodnutí a my by sme ich mohli zredukovať o 25%, kde pani komisárka potvrdila, že pozitívne sú naladení a využívajúc aj tento náš návrh. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, vážená pani eurokomisárka milá Marta, že si osobne prišla na naše stretnutie. Vidím obrovský benefit a hlavne výhodu v tomto čase, že práve eurokomisárka, ktorá má na starosti rozširovanie, pochádza z regiónu západného Balkánu, pretože veľmi dobre pozná to prostredie a to je obrovská výhoda, ktorá nám môže pomôcť sa posunúť dopredu. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Thank you, Mr. Minister. And now, please, Commissioner Marty Kosovej. Thank you, Mr. Minister Blanára, dear Juraj. Thank you for welcoming here in Bratislava and from bringing together the friends of Western Balkans. I also want to thank Slovakia and you personally for your leadership and support to the enlargement process. You are a loyal supporter of our efforts to integrate our candidates and stabilize our continent. But also, you know, when I speak, there is a special connection between your minister and myself. So we are roughly born around the same time. So we grew up in the times of communism. We grew up in the countries which do not exist anymore. We grew up in the times of make love, not war, and flower power. And we grew up in the times where our countries decided to want to become a member of the EU, and 22 years back we did it. And so great that now somehow we can also give back this spiritual sense of what we got through the EU accession process also to the countries of the Western Balkans. So thank you for this. And Europe's security is really very tied to stability in the Western Balkans. That's why we need to find practical ways to bring the region closer to the European Union. From the past, you know, only 2 countries from the Western Balkans are a member of the EU. It's Croatia and it's Slovenia. So we should really do more, and that's why this was at the heart of our discussion today. How can we do this?
As a Commissioner for Enlargement, of course, I also have to have an eye on the future. And Slovakia's presidency of the Council of the European Union in the first half of 2030, my mandate will end at that time, so I have to work hard to be able to enable your presidency to be successful, but this first half of 2030 will come at an important moment for enlargement. Some candidates have set high ambitions to close accession negotiations and move towards membership by then. And the start of the new decade in 2030 feels like a turning point for the EU, and you will be in the lead at that time. So that's why it's so important for us to continue our current way of working together. I will also meet with Prime Minister Fico later to build on these discussions. Enlargement remains a merit-based process, as you have said, Juraj, and this is right so. To move forward, countries need to deliver on reforms. This is important for Slovakia, and this is also important for me and for the whole Commission. But we know that reforms take time, and in today's volatile geopolitical environment, time is something we cannot afford to waste. This is why we need to explore new ways of integration, models that bring our neighbors faster and deeper into European structures even before the full membership. So we discussed today on gradual integration, meaning how to integrate the Western Balkans step by step into more EU policy areas even before they become a member of the EU, like into the single market, into our energy market, and into pan-European value chains. And this is already happening, and it is already bringing benefits to the people and businesses in the region. That forward-thinking integration, which you have stressed so many times today, is also good for our current EU member states. It opens up businesses. So whatever we do, it's not that we are not a charity organization towards our candidates. Of course, once we give them the candidate status, then we have commitments on both sides. But enlargement is also good for us. We have so many good cases from our two countries where we can show what enlargement has brought to us. And we have seen this facilitates the lives of our citizens, and it allows us to get a grip on our collective security. And citizens and companies in Albania, Montenegro, and North Macedonia, and since last week also Serbia, already benefit from cheaper euro currency payments through the SEPA, Single Euro Payment Area system. We are also working to expand the benefits of roaming to Western Balkans. Last month, the Commission made a proposal to the Council. And if we want to support pro-European forces in our candidates, people need to see that the European path brings real results. So it is a process which is going on two ways. It is merit-based, so they have to deliver on the reforms. On the other side, when they deliver in some part of the reforms, we can also integrate them before they become a member. But, and this we'll discuss in the afternoon, enlargement is also about our security. We will discuss this later. We cannot allow security blind spots to grow in our neighborhood, and these are exactly the spaces that others will try to exploit. And this is why enlargement today is back at the top of Europe's political agenda. What do I mean? If we will not integrate our neighborhood into the European Union, in this, if I say, crazy geopolitical situation where for the first time we have external disruptive forces who would like to see us fail in the accession process, could jump in and then use those countries against us, like for instance Russia is doing in Belarus, weaponizing the migrants against the EU. But yes, we are also delivering already. For the first time in 17 years, can you imagine, since 2009, the EU is starting work on a new accession treaty for Montenegro. With Albania, we have opened all clusters and hope to move towards closing them as soon as possible. North Macedonia has recently picked up the pace of reforms, but our ambition is for the whole region to move forward. Because ultimately,
all Western Balkan partners belong into the European Union as equal members with full rights and full responsibilities based on full alignment with EU laws and EU values. And we will take this work forward at the next EU Western Balkans Summit at the beginning of June in Montenegro. I would like to thank you again, dear Juraj, for bringing us together today and for Slovakia's strong support for EU enlargement. We count on your continued leadership and engagement as we work to turn this ambition into reality. So I will finish with one sentence: yes, enlargement is already happening. Thank you so much. Mr. Minister? I just want to add that the final declaration of the summit of the Friends of the Western Balkans was adopted, and this declaration is just saying that after the initiation of the integration process in Solun in 2003, we have to continue and to have a very clear position to enlarge the European Union on a merit-based process using the gradual integration and also the tools which are already ready for the Western Balkan countries. And everything detail is written in the declaration and is ready for you as a journalist after the press conference. Thank you. Thank you. Now, because of the time schedule, we have now time only for 1 or 2 questions from the press. So here is your time. Are there any questions? If not, so ladies and gentlemen, thank you for your time and participation, and we wish you a pleasant afternoon.